beautiful people, and welcome to another interesting English grammar lesson. In this lesson, I'll be answering one of the most common questions that almost all of you have in English grammar. The difference between present and past participle adjectives in English. So grab your pen, grab your notebook, and let's get started. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس گرامری دیگه. توی این درس میخوام یکی از سوالای خیلی متداولی که ازم میپرسین و تقریبا سوال خیلیاتون هست رو جواب بدم. تفاوت بین present and past participle adjectives in English grammar. تفاوت بین present و صفتی که از present participle و past participle ساخته میشه در زبان انگلیسی. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اولین نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو می‌بینید، لذت می‌برید و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. در ضمن بقیه راه‌های ارتباطیمون هم اینجا هستش. از داخل تلگرام میتونین تمرین درس‌ها، عکس تخته‌ها مثل این درس که تمرین داره و قرار هستش با هم دیگه حل کنیم رو دانلود بکنین و در کنار درس استفاده بکنین تمرینات رو، و اینستاگرام هم که دروس انگلیسی در 1 دقیقه، تمرینات شمارگاه هم با بچه‌ها به اشتراک می‌ذاریم که انگیزه بگیریم. من آخر هفته معمولا از خودم براتون میگم که یه ذره از جو خشک درسی خارج بشیم و همچنین اخبار سطح‌بندی شده رو داریم. بریم سراغ درس امروز. Participle adjectives. Participle adjectives. بچه‌ها Participle adjectives ها، adjective که میدونیم چیه دیگه. adjective ها یا صفت ها برای توصیف اسم ها و ضمایر استفاده میشن. مثلا میگم a girl، a beautiful girl. الان beautiful میاد girl که دختر هستش که noun هستش رو توصیف میکنه. I love my teacher. She is extremely energetic. She is energetic. الان energetic صفت هستش، داره تیچر رو توصیف میکنه. خب حالا ما گروه های مختلفی از صفت ها رو داریم. یکی از گروه های خیلی خیلی پرکاربرد صفت ها گروهی هستش که از participle ها ساخته میشه که بهش میگیم participle adjectives. حالا participle ها میتونن به 2 دسته تقسیم بشن: past participle و present participle. past participle adjective ها adjective هایی هستن که معمولاً به ed ختم میشن، و present participle ها adjective هایی هستن که به ing ختم میشن. مثل چی؟ مثل bored، boring، interested، interesting، excited، exciting، confused، confusing. مثل چی دیگه؟ مثلا amused، amusing. حالا سوالی که پیش میاد، خب تمام اینایی که به ایدی ختم میشدن past participle adjective هستن و اونایی که به ing ختم میشن present participle adjective هستن. حالا سوالی که به وجود میاد اینه که گاهن به مشکل میخورین که کجا باید از bored استفاده کنم، کجا باید بگم boring. مثلا بعد بگم this book is bored یا this book is boring. بچه خیلی آسون هستش. من براتون 2 تا جدول کشیدم. توی این جدول میخوام یه روش خیلی خوب بهتون یاد بدم که همیشه تو ذهنتون بمونه. اگر که دقت کنین این ور براتون خالی گذاشتم که با همدیگه در کنار همدیگه پرش بکنیم که یه تمرین بشه، خوب تو ذهنتون جا بمونه. بعد از اینکه تخته رو تمام کردیم، یه چند تا تمرین روی آیپد من براتون ریکورد میکنم، با هم حل میکنیم، ما بقیه‌شو خودتون انجام میدین. اوکی؟ بریم سراغ past participle adjective ها. We usually use past participle adjectives to describe how someone feels. To describe how someone feels. And we usually use present participle adjectives to talk about the thing, the situation, or the person that causes that feeling. خوب گوش کنید. گفتم we usually use past participle adjectives to describe how someone feels. ما معمولاً از past participle adjective ها مثل bored، مثل interested، مثل confused استفاده میکنیم که بگیم یک نفر چه احساسی داره، چه حالتی داره. و از present participle adjectives ها، اونایی که با ing تموم میشن، استفاده میکنیم برای زمانی که میخوایم بگیم که یک فرد
یک شیء یا یک چیزی باعث اون حس شده. خب این توضیح کلی و درستش هستش. پس اگر بخوام بگم من چه حالتی دارم، از past participle استفاده میکنم، past participle adjective. اگر بخوام بگم فلان چیز باعث این حالت من شد، از present participle استفاده میکنم، present participle adjective. حالا که بیایم توی مثال ها قشنگ متوجه میشین. نگاه بکنین. I was bored during the flight. I was bored during the flight. من در طول پرواز bored شده بودم، کسل بودم. I was bored. I was bored during the flight. How were you feeling during the flight? I was feeling bored during the flight. در طول پرواز چه احساسی داشتی؟ همش احساس کسلی میکردم. کسل بودم، کسل کننده بود. So, I was bored. I was bored. I was bored. This is how I felt during the flight. این حس من در طول پرواز بوده. خب حالا مثال بعدی. Matt is interested in history. Matt is interested in history. This is his feeling. این feelingشه، احساسشه. He is interested. He is interested. This is how he feels about history. He is interested. Her explanation made me so confused. Her explanation made me so confused. This is my feeling. I was confused. She made me confused. Sometimes I feel depressed. Sometimes I feel depressed. من بعضی وقتا احساس دپرس بودن میکنم. This is how I feel. I'm extremely excited to travel with him. I'm extremely excited to travel with him. من بیش از اندازه خوشحالم یا هیجان زدم که دارم با اون به مسافرت میرم یا میخوام با اون مسافرت کنم. Extremely excited. This is my feeling. My feeling. How are you feeling? Extremely excited. My mom was really surprised to see me after a long time. My mom was really surprised to see me after a long time. مامانم به خاطر اینکه منو بعد از مدت طولانی دیده بود خیلی سورپرایز شده بود. Amy was shocked when she got fired. Amy was shocked when she got fired. Amy بعد از اینکه اخراج شد خیلی شوکه شده بود. So this is how she felt when she heard the news. این احساسیه که داشت وقتی خبر شنیده بود. So, I was bored during the flight. Matt is interested in history. Her explanation made me so confused. Sometimes I feel depressed. I'm extremely excited to travel with him. My mom was really surprised to see me. Amy was shocked when she got fired. حالا all of these are feelings. تمام اونا احساسی که من دارم. گفتیم we generally use past participle adjectives to describe how someone feels. I feel bored, interested, excited, confused, surprised, shocked. حالا الان که اینجا رو با هم پر کنیم تفاوتش رو خیلی راحت میفهمیم. بیایم همین مثالا رو استفاده کنیم ولی طوری که bored به boring تبدیل بشه، یعنی past participle adjective ها رو به present participle adjective تبدیل بکنیم. I was bored during the flight. خب چه چیزی باعث شده بوده که من در طول پرواز bored بشم؟ بیایم از خود لغت‌های تو جمله استفاده کنیم. Flight باعث شده بود که من bored بشم. پس این سبب بورد شدن من شده بوده. So I can say the flight was boring. This is why I was bored. So the flight was 60 مارکر دارم سبز توش نیست. The flight was boring. Okay? نمیگم boring. خیلی ریز واسه خودشون پشت تلفظ میشه.
زبونتون اگر این دهنتون باشه، این سقف دهنتون باشه، زبونتون به اینجای سقفتون میخوره. boring نمیگم boring، گ نمیگم. اوکی؟ So the flight was boring. This is why I felt bored. I was bored. اوکی؟ خب یه تریکی داره که بعداً بهتون یاد میدم، ولی اون تریکه که 95% اوقات جواب میده، همیشه جواب نمیده. حالا Matt is interested in history. Matt is interested in history. میخوایم بگیم Matt تاریخ رو جذاب میبینه یا تاریخ براش جذابه. پس تاریخ باعث میشه که این interested باشه، علاقه‌مند باشه. So we can say Matt finds history interesting. Matt finds history interesting. Matt finds history interesting. Matt is interested in history. History is interesting to him. یه نکته بچه‌ها بگم، خب خوب گوش بکنین. اون تریکی که میخوام بهتون یاد بدم همیشه جواب نمیده ها. توضیح درست گرامریش رو بهتون دادم که چیه. وقتی که چجوری احساس میکنی، وقتی که میخوایم بگیم فلان چیز باعث این حسه شده. حالا تریکی که من میخوام بهتون یاد بدم میگم همیشه جواب نمیده، ولی بیشتر از 95% اوقات جواب میده. همیشه برای فرد، همیشه که نه، معمولاً بهتره جمله‌مو اینجوری بگم، معمولاً برای فرد از past participle یا اون ed استفاده میکنم، برای شیء یا چیز از ing استفاده میکنم، ولی معمولاً گفتم. حالا تو تمرینا بهتون میگم چرا میگم معمولاً. ببین آقا کن I was bored. I a person. The flight was boring. پرواز boring بود. Matt is interested in history. Matt finds history interesting. Okay? حالا بیاین ببینین. Her explanation made me so confused. I was confused. I can say چه چیزی باعث confused شدن من شده بود؟ مثلا میخوایم بگیم که توضیحاتش گیج کننده بود. So her explanation was confusing. خوب دقت کنین دوباره. میبینین؟ چون توضیحاتش گیج کننده بود باعث گیج شدن من شد. حالا با اون تریکی که گفتم her explanation made me confused. Her explanation was confusing. الان confusing داره her explanation رو توصیف میکنه، یه چیز رو توصیف میکنه. بعدی Sometimes I feel depressed. Sometimes I feel depressed. حالا میخوام مثال بزنم. مثلا میگم این ایده، این واقعا حس شخصی منه. I find fall and winter depressing. برای من پاییز و زمستون دپرس کننده است. میبینین؟ fall and winter شیء depressing با اون تریکه، با اون کلکه که بهتون یاد دادم. ولی fall و winter علت دپرس شدن منه. So fall and winter, I find fall and winter depressing. Present participle. Okay? Next one. I'm extremely excited to travel with him. I'm extremely excited to travel with him. I'm excited. حالا بهتون زمان میدم این جمله رو شما بنویسین. مسافرت با اون پسره برای من هیجان انگیزه. مسافرت با او برای من هیجان انگیزه. Go ahead.
Perfect. Traveling with him is exciting. Traveling with him is exciting. Traveling with my husband is exciting. مسافرت کردن با همسرم باعث میشه که من excited بشم. So traveling with him, traveling with my husband is exciting. دوباره میبینین I'm excited. Traveling, it is exciting. یه چیز یک فرد. این تریکه همیشه جواب نمیده ولی ناکن تو اکثر جاها جواب میده. حالا my mom was really surprised to see me. My mom was really surprised to see me. حالا میخوام بگم دیدن من بعد از مدت‌ها برای مامانم سورپرایز کننده بود. دیدن من بعد از یه مدت طولانی برای مادرم سورپرایز کننده بود. چجوری میگم؟ دیدن من بعد از یه مدت طولانی برای مادرم سورپرایز کننده بود. Perfect. See me after a long time was really seeing me after a long time was really surprising to my mom. دیدن من بعد از یک مدت طولانی برای مامانم خیلی سورپرایزینگ بود. دیدن من بعد از مدت‌ها باعث شده بود که مامانم سورپرایز بشه. So, seeing me after a long time was really surprising to my mom. This is why my mom was really surprised. به خاطر همین مامانم خیلی سورپرایز شده بود. And the last one. Amy was shocked when she got fired. Amy was shocked when she got fired. میخوایم بگیم Amy's boss told her that she is fired. Amy was shocked to hear the news. حالا میخوایم بگیم خبر براش شوکه کننده بود. The news was shocking to Amy. So, the news was shocking. The news was shocking. خبرش شوکه کننده بود. میبینین Amy was shocked. The news was shocking. یه چیز was shocking. یا اون خبره باعث شده بود که این شوکه کننده بشه. علت شوکه شدن ایمی بود. Okay? So, I was bored during the flight. The flight was boring. Matt is interested in history. Matt finds history interesting. Her explanation made me so confused. Her explanation was confusing. Sometimes I feel depressed. I find fall and winter depressing. I'm extremely excited to travel with him. Traveling with him is exciting. This is why I'm excited. My mom was really surprised to see me. Seeing me after a long time was really surprising to my mom. This is why my mom was surprised. Amy was shocked when she got fired. The news was shocking. This is why Amy was shocked. The flight was boring. This is why I was bored. Matt finds history interesting. This is why he's interested in it. Okay? اون باعث این میشه. ولی تریکی که بهتون یاد دادم این معمولا برای شخص، اون معمولا برای معمولا. خوب گوش بکنین. برای یک چیز به کار میره. معمولا. ولی توضیح عمیق و دقیق و درست و حرفه‌ایش همون چیزی که بهتون اول درس گفتم. نکته دیگه بچه‌ها، معمولاً past participle ها و یا کلاً معمولاً این present و past participle adjective ها با to be verbs، با feel، با make اینجور چیزا میان. مثلا I am bored.
to be. I am excited to be. She is interested to be verb. حالا I feel confused. I feel shocked. I feel bored. Feel. She makes me excited. He makes me confused. He makes me feel bored. میبینید این چه جملاتی که اینجا نوشتم معمول از ساختارش به این صورته. خب حالا بریم و با هم دیگه چند تا تمرین از روی فایل با هم حل بکنیم. بچه‌ها نزدیک 40 تا تمرینه، 10 تاشو با هم دیگه انجام میدیم. ما بقیش داخل چنل تلگرام هست، دانلود بکنین، پرینت بکنین و حلش بکنین. جواباش هست ولی اول میخوام خودتون حل کنین، بعد برین جواباشو ببینین. اگرم سوالی داشتین حتما ازم پرسین. بریم سراغ سوال اولش. خب اوکی بریم. خواستم روی حالت کمرنگ بزنم که براتون هایلایت کنم. My nephew was by the clown. My nephew was by the clown. اگر با اون تریکی که بهتون یاد دادم جواب بدین خیلی آسون میشه. یکی از این جمله هایی که من اینجا گفتم و همیشه تو ذهنتون داشته باشین و سعی کنین جواباتون رو با توجه به اون انتخاب کنین. من مثلا میگم The flight was boring. This is why I was bored. The flight was boring. This is why I was bored. حالا I was bored. I was bored. My nephew was amused by the clown. طبق این تریک بخوایم بریم جلو. My nephew was amused. Past participle. حالا جمله رو ببینین. The clown was amusing. This is why my nephew was amused. Number 2. It's frustrating. No matter how much I study, I can't seem to remember this vocabulary. It's no matter how much I study. It's frustrated or frustrating. It's frustrating. It's frustrating. الان طبق اون نکته‌ای که بهتون یاد دادم. It's boring. It's shocking. It's surprising. It's frustrating. یا مثلا میگیم these words or this vocabulary makes me feel frustrated. I'm frustrated because it's frustrating. میبینین؟ Number 3. This lesson is easy peasy. This lesson is boring. This lesson is boring. This lesson is boring. این درس بورینگه. I'm feeling depressed, so I'm going to go home, eat some chocolate, and go to bed early with a good book. Eat some chocolateش دقیقاً به درد من میخوره. So I'm feeling depressed. I'm feeling bored. I'm feeling excited. I'm feeling surprised. گفتیم این افعال با feel با to be خیلی میان. I thought her new idea was absolutely fascinated or fascinating. Her idea was fascinated? No. Her idea was fascinating. So it is fascinating. It was fascinating. I was fascinated because her idea was fascinating. Or her idea was fascinating. This is why everybody was fascinated. میبینین؟ با همدیگه ربطش بدین. بچه خیلی چیز آسونیه. This math problem is so confusing. Can you help me? It's confusing. It's boring. It's confusing. It's confusing. حالا مثال بعدی بچه دقیقاً همون چیزیه که بهتون گفتم. این تریک، این حقه‌ای که من بهتون یاد دادم همیشه جواب نمیده، گاهن جواب میده. مثال بعدی رو ببینین. The teacher was really so the lesson passed quickly. من اگه طبق تریک بخوام برم میشه the teacher was really amused so the lesson passed quickly. ولی این جواب غلطه. چرا؟
چون من اگه بگم the teacher was amused so the lesson passed quickly، دو تا طرف جمله من اصلا با همدیگه با عقل جور در نمیاد. It doesn't make sense if I say the teacher was amused. This is why the lesson passed quickly. معلم سرگرم شده بود به همین خاطر درس به زودی گذشت. This doesn't make sense. I need to say the teacher was amusing. This is why the lesson passed quickly. چون معلمه amusing بوده، سرگرم کننده بوده، درس زود گذشته. چون پرواز بورینگ بوده، من بورد شده بودم. چون مثلا توضیحاتش confusing بوده، من confused شدم. چون من کلن فال و وینتر برام depressingه، depressed میشم. حالا چون معلمه amusing بوده، درس زود گذشته و همه amused شده بودن. نگاه کنین. The teacher was amusing and all of the students were amused. Okay? So جواب درست میشه چی؟ Amusing. Number 8. The journey was 12 hours by bus. The journey was exhausting. Everybody was exhausted because the journey was exhausting. Or the journey was exhausting. This is why everybody was exhausted. Easy peasy. اینجا میتونید از اون تریک استفاده کنید. The plane began to move in a rather, again, alarming way. 10. He was frightened when he saw the spider. He was frightened. He was frightened. اون ترسیده بود وقتی وقتی اون عنکبوت رو دید. So the spider was frightening. This is why he was frightened. Okay? اینم از این. خب من اینو قطعش کنم. بریم سراغ چند تا نکته. تریکی که بهتون یاد دادم گفتم معمولاً جواب میده. روی مثال 7 دیدین که راجع به تیچر بود جواب نداد. مثلا خوب گوش کنین. من میگم من bored شدم. من کسل شدم. I'm bored. یا my student is bored. شاگرد من bored شده. کسل شده. When I say my student is bored, this sentence is totally different than when I say my student is boring. وقتی میگم student هم bored شده خیلی فرق داره با وقتی زمانی که میگم student هم boringه. My student is bored. My student is boring. شاگردم کسل شده. شاگردم کسل کننده است. My student is bored because the class is boring. Or because the teacher is boring. The teacher is boring. This is why علت اینه که my student is bored. Okay? پس my student is boring یعنی چی؟ یعنی شاگردم کسل کننده است. My students are boring. I always feel tired in the class. I always feel tired in the class. این جمله مربوط به شما نیست چون شماها عشقین. شما هیچ کدومتون boring نیستین. So my students are boring. This is why I always feel tired in the class. The teacher is extremely boring. This is why no one listens to her. The teacher is boring. This is why no one listens to her. The movie is boring. This is why everybody is bored. Okay? پس تریکی که بهتون یاد دادم بعضی وقتا توی حالتی که میخوام present participle رو برای افراد استفاده کنم جواب نمیده. ولی اکثر اوقات میتونی خیلی راحت پرش بکنی. فقط دقت کنین چی باعث اون فیلینگ شده. بورینگ بودن تیچره باعث بورد شدن استودنت ها میشه. جالب بودن تاریخ باعث علاقه‌مندی متن به تاریخ میشه.
توضیحات گیج کننده است باعث گیج شدن من میشه. depressing بودن fall و winter دیگه همه جمله انگلیسی شد دیگه، کجا فارسی دارم میگم. depressing بودن پاییز و زمستون باعث depressed شدن من میشه. اوکی؟ اینو ببینین. خب اینم از این. امیدوارم که لذت برده باشین و اکثر سوالاتون حل شده باشه. اون تمرین 40 تاست، 10 تاشو با هم حل کردیم، 30 تا دیگه‌اش مونده. جواباش هم هست. اگر دوست داشتین از این تریک استفاده کنین، گفتم برای شیء معمولا میاد، برای فرد میاد، ولی همیشه جواب نمیده ها. اوکی، مراقب باشین اگر ازش استفاده میکنین. اونو بهتون یاد دادم که سریعترتون بکنه، ولی در عین حال جملتون ببینین که does it really make sense؟ واقعا با عقل جور در میاد یا خیر؟ اگر هم که سوالی داشتین طبق معمول این پایین از همون بپرسین. شاید طول بکشه ولی حتما جواب میدیم، قطعا جواب میدیم. و اگر هم که این ویدیو رو به دوستان خودتون معرفی بکنین باعث میشه که این ویدیو رو تعداد افراد بیشتری ببینن. شاید این سوال خیلی دیگه باشه و اونها هم بتونن به جوابشون برسن. در ضمن اگر که لایک بکنین و کامنت هم بذارین ما رو بسیار خوشحال میکنین، خستگیمون رو در میکنین و با شیر کردن مطالب باعث میشه که این کارتون باعث میشه که افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن و هرچی تعداد افرادی که ویدیوها رو بیشتر میبینن بیشتر بشه، ما هم ایده های جدیدتر میگیریم، هم خلاقتر میشیم، هم به سوالات بیشتری میتونیم پاسخ بدیم و هم ایرادهای بیشتری رو میتونیم براتون برطرف بکنیم. خیلی ممنونم که تا آخر این درس همراهمون بودین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.